Praise the Lord. Hi, everybody. Welcome back to this first session on Introduction to 3D Geometry. Dear students, in this session, we are going to solve all the exercise questions from the first exercise, which is exercise 12.1. Okay, this is a very short exercise where we have 4 questions. Okay, very simple one, and almost all the questions which you are going to see in this video would be a 1 marker questions. Okay, so hope you have the clear picture of what the basic of three-dimensional geometry is. Let's go on to solve the exercise problems. Okay, so this is the first question we have, a simple one. A point is on the x-axis. What are its y coordinate and z coordinate? Okay, just consider or bring it into your mind the three-dimensional axis. So let us consider the three mutually perpendicular axes, which will become the three mutually perpendicular planes which meet at a point called origin. Okay, you know that. So consider this one. Okay, three mutual perpendicular planes meeting at a point. We generally consider they are mutually perpendicular. So this is first axis, the third one, second one. The third one actually would be perpendicular to this. Okay, we cannot show this on the plane. That is why we actually take this as the third one. Now, generally, according to our textbook, we will consider this as x-axis, y-axis, and z-axis respectively. Okay. Now he is telling me the point is on x-axis. So if there is a point on x-axis, let me take a point A. Remember, any point on x-axis will be of the form a comma 0 comma 0. That means if the point is on x-axis, the y and z coordinates would be 0. Okay, in the same way, if they say the point is on y-axis, usually any point in y-axis of the form 0 comma b comma 0. So if the point is on y-axis, then the x and z coordinates would be 0. In the same way, if the point is on z-axis, okay, if the point is on z-axis, so any point on z-axis will be of the form, let me consider 0, 0 and c. Okay, so the x and y coordinates would be 0. Okay, so it's straightforward. I gave you all the three conditions. Though the first question is only the point on x-axis, I've given you all the three conditions. Okay, so here comes the solution. If the point is on x-axis, the y coordinate is 0 and the z coordinate is 0. Okay, similarly, you can consider any point on y-axis and z-axis. The other two coordinates would be 0. Okay, hope it's a very simple one. Let's take up the second question. So this is quite a different question. A point is in the xz plane. See the difference. In the previous question, the point was on x-axis, but here the point is in some particular plane. What is plane? Xz plane. Now what can you say about its y coordinate? Okay, so it's very obvious here. If the point is on xz plane, that means the other plane which is absent is y. So whichever plane coordinate system is absent, that coordinate would be 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತಿದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ವೈ. ಸೊ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟು 0 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅವನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದರೆ ಝೆಡ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವೈ ಝೆಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಝೆಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದರೆ ವೈ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇನ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ವೈ ವುಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಐಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ it would be any point on xz plane would be of the form a comma 0 comma c. Okay, therefore y coordinate is equal to 0. In the same way, let's take up this one also. It would be useful for later. A point is on xy plane. So if the point is on xy plane, usually you consider the point as a comma b comma only xy it is. So z coordinate is 0. That is why we say the z coordinate would be 0. Any point on xz plane. In the same way, finally, if the point is on yz plane, then its coordinate would be x will be absent. So 0 comma b comma c. Therefore its x coordinate would be 0. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅದ್ರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ.
Okay, so that's it with the second question. Let's take up the third one. Now this is a very important question, dear students. Usually 1 mark ide usual ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತೆ, ನೇಮ್ ದ ಆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಲೈ. ಇಲ್ಲೊಂದು 8 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, 3 4 5 6 7 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದು ಯಾವ ಆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್? ವಿ ನೋ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಟು 8 ಆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್. 8 ಆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ. ನಾವು ಹೌ ಡು ವಿ ರಿಮೆಂಬರ್? ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಈಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ 4 ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟು ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಆಕ್ಟೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂದರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು 4 ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ 2 ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಬೋತ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟು ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟು ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೇ? ಸೊ ಈ ಥರ 4 ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿನಗೆ 8 ಆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯು ಕಾಪಿ ದಿಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್? ಏನಂತ? ಅಗೇನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ 8 ಆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟು 4ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ 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 ಪ್ಲಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ 4ಗೆ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಝೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಸ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಝೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಸೈನ್ ಡಿಸೈಡ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪಾಯಿಂಟು ಯಾವ ಆಕ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರ ವಿ ಶಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 1 2 3. ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಸೈನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. all the 3 are positive, so all 3 are positive is in first, so the point is in first octant. Okay, so plane ಹೇಗೆ ಬರೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ಆರಿಜಿನ್ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸು, ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರಿಜಿನ್ OXYZ ಪ್ಲೇನ್. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ OXYZ ಪ್ಲೇನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 4 - 2 3, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? fourth quadrant. So the second point lies in the fourth octants. So plane ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? Only y is negative, so OXY' Z. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಹುಡುಕಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ, 8th quadrant ಅಲ್ವಾ? ಸೊ octant. What is the octant number? Octant number is 8, and the plane is nothing but OXY' Z'. ಯಾಕೆ Z'? It is a negative axis. Okay, taking the next point, so it is 4, don't worry about the it is plus and minus. So plus and minus is in 5th octant, isn't it? So octant number is 5, plane is nothing but OXYZ'. Okay, going to the next point, minus plus minus. If you search for it, ನೀವು ಇದನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 6th octant ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ 6th octant, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ OX'YZ'. ಸೊ 2 ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. Going up to the next point, it is minus plus plus. So minus plus plus is in 2nd octant, and the plane is nothing but OX'Y and Z. Okay, now going on to the next point, minus plus ide. So minus plus is nothing but in the 3rd octant. So octant number is 3, and the plane is OX'Y' and Z. Z ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ
8th quadrantally. So this is in 8th octant. Plane is nothing but O, X, Y dash, Z dash. Okay. Finally, -3, -1, -2. Ella negative ಇರೋದು easily you can remember the 7th one. So this belongs to 7th octant and the axis is O, X dash, Y dash, Z dash. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಡಲಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದರ ಸೈನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸೈನ್ ಯು ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ which octant the points belong to. Okay, and you can also write its plane accordingly. Okay, so that's it with the third question we have. We have one last question in the exercise 12.1. Actually it is the fill in the blanks, but ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ fill in the blanks ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲೂ fill in the blanks ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಥರ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಟೇಕನ್ ಟುಗೆದರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ನ ಜೊತೇಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರುವಂಥ ಪ್ಲೇನ್ ಯಾವುದು? ವೆರಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಂಥ ಎರಡು ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ತಾನೆ. ಸೊ ಅವೆರಡನ್ನೂ ಜೊತೇಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋ ಪ್ಲೇನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಝೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಝೆಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಝೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವೈ ಝೆಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೈ ಇರುತ್ತೆ, ಝೆಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬರೀಬೋದು. ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ಝೆಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಝೆಡ್ ವುಡ್ ಬಿ 0. ಈ ಥರ ಆದರೂ ಬರೀರಿ, ಈ ಥರ ಆದರೂ ಬರೀರಿ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 0 ಆಗಿದೆಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ನೋಡೋದು. ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಝೆಡ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್? ಡ್ಯಾಶ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು 8 ಅಂತ. ಸೊ ಆಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 8. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟು 8 ಆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಈಗ ತಾನೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. 8 ಆಕ್ಟೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ದೀಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ 8 ಆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್. Okay, so that's all we have in this short session where we have solved all the exercise questions from the exercise 12.1. Okay, ವೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವಿನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈಕು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, thanks for watching the video. We will meet again in the next video so that we can solve all the exercise questions from the next one. Okay, so until then, take care. God bless you all and bye.